प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आंखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। सूर्य प्रकाश भी हो जाए हो जाए, तुलना से भी ऊपर उठ गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। जैसे सारिता सागर में चाहे कुल, निर्मल मंगलता में गए हम कुल। भूत भविष्य की चिंता गए हम सुगंधमय इस चेतना से निकले नयनों से कभी नित खादी मीठे साचे करे बेन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आंखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। कोई जाने ना इस प्यार की
भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை நாங்கள் தரிசனம் செய்வதோடு தங்களை பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு அளித்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका गुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्राणि स्वामिने मोक्षप्रदायिने माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, ஆதி அன்னையே, தங்கள் மீது எங்களின் பாதங்கள் படுவதற்காக தயவு செய்து எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தந்தருளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றி நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருந்து எண்ணங்களற்ற நிலையில் இறைவனோடு தொடர்புடன் இருப்பதற்காக தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நாம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं
व्यक्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतुं वच्मि सत्यं वच्मि भवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वदस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण ऋतुम् एतत्त्वामनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो
ईशा गणेश विद्या गणकहर्षि निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशाङ्कुशधारिणम् व्रतं च वरदं हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் இடநாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் மன அமைதியை உணர்வதோடு தூய்மையான ஆத்மாவாக
நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. தாயே, தங்கள் அனுமதியோடு ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தியானது எங்களின் செயல்களுக்கு வழிகாட்டட்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரின் வழிகாட்டலை நாங்கள் முழுமையாக உணர்வதற்கு. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலை பெற்றிருப்போம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும் அம்மா. தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளும் சரணடையும் பொழுது தங்களின் தத்துவமானது விழிப்புணர்வு அடைந்ததை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்து நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः.
கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபம். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாகவும் நிரந்தரமாகவும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருக்கிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். மந்திரம் ஸ்ரீ ஹிமாலயா சந்திரமா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிமாலயா சந்திரமா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் கோபத்தை அகற்றிவிடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடது ஹிருதய சக்கரம், நமது வலது கையை இடது ஹிருதயத்தில் வைப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ சிவசக்தி, ஸ்ரீ ஆதிசக்தியான தாங்கள் எங்களுக்கு எவ்வித பாரபட்சமும் இல்லாத அன்பை காட்டுகிறீர்கள். தங்களின் அன்பை உணரும் நாங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் நிரந்தரமாக நிலையாகவும் இருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கிறோம். நாங்கள் எங்கும் எந்த இடத்திலும் எப்பொழுதும் தங்களின் தூய அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக மட்டுமே திகழ வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் மாயையையும் அறியாமையையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களையும் எங்களுக்குள் நிரந்தரமாக நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ சிவ தத்துவத்தை உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் எங்களுக்குள் வியாபித்திருக்கவும் அனுமதியும் அருளும் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத்
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो நமः. கவனம் நமது இடது சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ ஸ்லோகத்தை கேட்போம். शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्
मे जाति भेद न मे मृत्यु न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று இரண்டாம் பிறப்பை எடுத்துள்ளோம். தாய், தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கும் சற்று மேலே கொண்டு சென்று எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Music was very fine and elevating to all of you.
The effect of music in Sahaja Yoga is tremendous. And if a Sahaja Yogi sings the song, it's so great that it acts like a mantra upon my being. So I'm very thankful to Mrs. Venugopalan for singing such a beautiful song today, which stirred me completely. Then Gavin Brown was very sweet. He's an Englishman, very gentle and very steady Sahaja Yogi. He's one of the first Western Sahaja Yogis I met. Today I will tell you about the Navi Chakra, which deals with this honesty of seeking. Navi Chakra is the center which controls or manifests outside in the rose as solar plexus. Navi Chakra has two sides. One is the left, another the right, and one in the center. So on the left hand side is the Graha Lakshmi, on the right hand side is the Raja Lakshmi or Gaja Lakshmi, and in the center is the Lakshmi which ascends into Mahalakshmi. When the seeking starts, a human being first starts seeking food. Food is very important for all the animals. If they have no food, then they cannot exist. So the seeking starts with food. And when the shelter is sought, they try to find the water. So the center is made of water. And in this center resides the deity of Sri Vishnu or Narayana. And his power, as I told you, is Lakshmi and then Mahalakshmi. You will find out in Sahaja Yoga that gradually you start developing one power and then the other. Everyone who comes to Sahaja Yoga, if they are truthful and not involved with any wrong things, then definitely they are helped in Lakshmi Tattva. Means their well-being is looked after. As Krishna has said, Yoga Kshema Vahamyaham. So he looks after the Kshema part of it. Everyone who has been to Sahaja Yoga has been helped miraculously also in the Lakshmi Tattva, that means material. In so many ways they are helped that one has to just see for themselves how these miracles take place. An example is of a villager who had a small little holding of land and he was living hand to mouth every day. When he came to me, after some time I found he would bring one garland, big garland for me every evening. And he was away in the village, every day he would attend my program. I was quite surprised that how could he afford it? And I asked him, how can you afford a garland for me every day? You shouldn't bring it, it's not proper. So he said, Mother, you know everything. I said, why? What happened? He said, I have a plot of land next to
mine, which we never used because it was absolutely a barren land. Little bit, not much big land, but a small land, piece of land. And after realization, I used to always go walk over it bare feet to plow this little piece of land that I had. After some time, when I was coming here after that, one gentleman came to see me and he said that this piece of land that you have is very precious. He said, what's the problem? He said that I have a tin of bricks and I have seen that even by chance, Sahajya, we mixed a little clay from this soil, from this part of the land that you have, and we found that our bricks have become so good and so strong that we would like to purchase this clay from you at the price of seers. And that's how we started getting money sufficient for him, and he became much better off. But in Sahajya, one has to remember you don't go to extremes in any principle. That is one thing people should know, that you don't go to extremes. You don't become extremely rich. I've seen those people who are extremely rich, when they come to Sahajya, they are a big headache, very big headache. If they are sick, if you cure them of their heart trouble, then they try to possess you. They will get all the heart patients, they will get all kinds of patients to you. You go on tolerating it, they try to possess you. They immediately start talking about their cures to everyone, they publish in papers, this thing, that thing. It's impossible. And they just try to overpower you. Without any appointment, they'll arrive and they would expect you to attend to them immediately. It's terrible. And then they'll send all the relations for cure. And you have to show all patients, all their friends, they become like agents. All their patients, all their relations, all their friends, they want to oblige them and spare no love, no affection, nothing for me. The Sahajyogis, if they try to say that no, you shouldn't like you like that and all that, they feel insulted. And they have tried curing much faster than anybody else does. They themselves are weak, they are sick people themselves, heart patients, this patient, that. But if you tell them, don't cure, they feel bad. If you don't tell them, they'll get sick and you'll have another problem. They never try to understand Sahajya in its big way. They just want to see it according to their own way of ego that they have accumulated with their money. And they never know how they go on hurting everyone by overpowering me all the time. It's very amazing. Whenever I've cured a rich man, I've been wanting to run away with that, from that person. I would never go to their house, I would not like to eat in their house. It's a very bad. So, too much of richness is also not good, because it gives you a tremendous ego that you don't see yourself, and anybody tries to say anything, protect oneself, then such a person feels insulted or humiliated. Not only that, but they try to mold me and mold the whole thing according to their business ways, which is impossible. See, they have to gain money, they have another attitude, because they earn money. I don't have to earn money or anything. If I am doing anything, I am really, in a way, I am obliging, isn't it? But they will force on me all the rules and regulations, everything, without having their own disciplines. So very rich people in Sahajya so far have been extremely troublesome, I should say, to me and to the whole organization. They are very narrow-minded. They cannot see the big vision that I have before me. Whatever little ideas they have about themselves or about their own
thinking, reading, they will try to push on to Sahaja. It's not my experience once, but many a times. Then some or other, it so happens that they drop off. So too much richness gives you a tremendous ego, worse than even, I would say, a bulldog. It's impossible for a rich man to see that all these riches are outside him, they are not inside him. He has to be rich in heart to understand compassion. Compassion doesn't mean that you give alms to others or if you give money to others. It's not that. On the contrary, you just help beggars by doing that. Compassion is that works. Compassion is that flows. Compassion is that manifests. It is not in compassion where you can make it materialize it, all right, come along, I'll give you 100 rupees. On the contrary, giving somebody 100 rupees is the worst. I have tried this with some Sahajogis who were with me. I tried to give them some money, sometimes they were very, very poor. They became horrid. Some of them started drinking, some of them took to some other ways, and they became sort of addicted to money. It was impossible. And they tried to spoil as many Sahajogis as they could. So such people, if they come, it's impossible to manage things. They are not Sahajogis because they are Asahaja. They are still sticking on to the idea that they have so much money, that they are so rich, and they can overpower everyone with money. Not me. I'm sorry. But only thing I feel sorry for them, that they cannot get to God. There is no honesty of seeking in them. There is no honesty of seeking. The elite people whom I have addressed so many places like this, because some people whom I have cured wanted me to address the elite, so-called. I think they are elated to be what they are. They don't want to be in Sahaja. They are already eliminated, I sometimes feel. Thousands of them I have addressed, I have wasted my time with them. They are good for nothing, absolutely empty. They are very happy because they have few cars or some houses or something like that. I too have all these things. I would say so-called riches I have always seen from my father's side and from my husband's side. But I don't understand what is there to be proud of this emptiness. But human beings are such. An empty vessel makes a big sound. In the same way, an empty rich man makes a very big sound. Not that the very poor are also good, because those who are extremely poor are busy with their food problems. They have little problems and their values are still have to come up to a point. It's only in the middle you can work out Sahaja better. Those who are extremely rich and proud cannot come to Sahaja easily. Those who are very poor also cannot come to Sahaja. But when this middle part of the river is enriched and starts flowing well, it spreads on the sides and then it can engulf. But you cannot start it the other way around. I have tried both ways, and I have told you what happened. Whom I gave money, whom I tried to help through giving money, became wayward, useless, frivolous people, got lost to Sahaja. And those whom I thought were moneyed and satisfied people had another role to play, is to possess me all the time, to use me all the time whenever they wanted, for whatever purpose they wanted to use me. And they must know, you cannot possess me. You cannot possess me. But this kind of an ignorance still in their minds is that they can possess God, they can possess everything. For such people, there are no reasons to come to Sahaja,
to be very flat. And even if they come to Sahajya, they have to know that for mother, richness of heart, understanding of Sahaja, humility, non-possessiveness are very important. In this ascent of yours, money is not important at all. Even if you are poor or rich, you get your realization. For example, I went to Maharashtra. Most of them are, I would say, very poor people in the sense that they are not middle class at all. They are not educated. They are sometimes factory workers, or they have small holdings, not very rich. But they are very good surgeons, excellent surgeons. They have such beautiful eyes and such beautiful feeling and such compassion that Lakshmi Tattva is absolutely balanced in them. You know that Lakshmi is shown to be a lady. And lady who is a mother. Mother doesn't care whether you are rich or poor. If her one son is rich and another is poor, she'll pay more attention to the poor and ask the rich to give his money to the poor also. She's not bothered. If somebody is in need, she will be the first to help the person who needs. Now, this is a spiritual thing in the spiritual life. The person who is a real seeker, who is a truthful seeker, the mother will go out of the way to be with that person. And those who are not honest about it, mother will try somehow or other cut them short. The problem that lies with human beings is that they do not know what they want. They think they want, first of all, money. But those who have money, they think they must have power. If they have too much money, they think they must go into politics because they have had no power. Then they fail in politics, or say they become too much in politics, whatever it is. Then they want love from their children, which they can't get because they are too busy or something like that. So they don't know what they want. Those who believe that by having money will be better off should listen to all these people who have come from affluent countries, and they will tell you how things have gone wrong there, how people are doing, what's going wrong with them. Absolutely, they are in a bad shape. You cannot call them human beings because they are so cruel, they kill even their own children. And that society tolerates such people. In India, if you hear somebody killing a child, I have never heard so far, so many 60 years of my life. But supposing you hear someone has killed his daughter or son, nobody will ever look at that person. He will not be allowed in the society. Nobody will even give any girl in the marriage to such a, to his daughter or a son. He will be absolutely barred from the society. No one can think of such a relationship between children and parents. And then there are funny relationships also. It's something so absurd on both the sides, on cruelty and on morality. They are so absurd. It's impossible to understand. So money has given this ego, and they say, what's wrong? What's wrong? It's absolutely malignant attitude. When you say what's wrong, that means you do not want to keep your relationship with the whole. You do not want to keep your relationship with the primordial one, the one who has you, everyone within himself. We are part and parcel of the whole. And how can we say, what's wrong? I'll do what I like. You just become like a malignant cell. So, at the Navi Chakra, one has to know that one should not hanker after money too much.
அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடைகிறோம். தங்கள் அருளால் எங்களின் சக்கரங்களுக்குரிய குணங்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்த நிலையில் நாங்கள் அந்த தெய்வீக குணங்களை புரிந்து எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் தங்களின் அன்பை உணர்ந்து நாங்கள் செயல்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு இந்த தியானத்திற்கான அனுமதி அளித்ததோடு தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கும் அனுமதி அளித்ததற்கு எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் ஏதேனும் தவறுகள் இன்றைய தியானத்தில் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் நிரம்பி இருப்பதோடு எங்களை சுற்றியுள்ள அனைத்து இடங்களிலும் நிரம்பி இந்த உலகம் முழுவதும் அன்பு நிறைந்ததாக மாறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.